Hello and welcome my dear friends and students. In today's video, I am going to explain the various formulae as well as the relation which can be proved on the basis of pressure exerted by the gas molecule. Now before going to these relation various cases, let us quickly revise the very important expression, that is expression for pressure exerted by the gas molecule. Now as per request of student, now from today I am going to explain this topic in two languages, that is in Marathi and in English also. That is how this very important expression that can be remembered easily. So for that, the first point to be remembered, that is the diagram. याला जर आपल्याला लक्षात ठेवायचं असेल तर सगळ्यात पहिले आपल्याला ही डायग्राम प्रॉपर्ली काढता आली पाहिजे. सो फॉर दॅट यू हॅव टू ड्रॉ द क्यूबिकल वेसल. यू हॅव टू ड्रॉ द क्यूब in such a way that these three sides must coincide with the three axes. हा जो आपल्याला क्यूब काढायचा आहे तो क्यूब अशा पद्धतीने असला पाहिजे की इथे त्याच्या ज्या तीन साइड्स आहेत या तीन साइडच्या अलोंग आपण तीन ऍक्सेस इथे काढू शकलो पाहिजे. सो दॅट इज द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड इन रिलेशन विथ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस. नाउ हियर यू हैव टू कंसीडर, first point is consideration of ideal gas enclosed in that cubical vessel. So first point is you have to consider an ideal gas enclosed in vessel, that is a cubical vessel. As shown in figure. Now secondly, you have to consider the various parameters which that are needed. You have to consider small m, you have to consider L, A, V, you have to consider N, you have to consider capital M, you have to consider rho, you have to consider P. Small m, mass of each gas molecule. L, length of each side of the cube. A, area of the cubical vessel. V, volume of the cubical vessel. A equal to L square. V equal to L cube. N, total number of gas molecules. Capital M, total mass of the gas, which is equal to capital N into small m. And rho, density of the liquid. Density of the gas. And P, that is the pressure exerted by gas, which we have to find it. So these are the here second point in which we have to keep in mind small m, capital L, A, V, what these physical quantities represent in our expression. आपल्या एक्सप्रेशन मध्ये ह्या स्मॉल m, कॅपिटल L, A, V, N, M हे काय रिप्रेझेंट करतात हे आपण सेकंड पॉइंट मध्ये कन्सिडर करतो. थर्ड पॉइंट मध्ये तुम्हाला कन्सिडर करायचं आहे. सो इन थर्ड पॉइंट यू हैव टू कन्सिडर how many number of molecules that will move along each axis. प्रत्येक एक्सिस च्या along किती किती मॉलिक्यूल मूव होऊ शकतात हे आपण इझिली फाइंड आउट करतो just by considering total number of gas molecules divided by the number of axes that are taken into consideration. In space we have to consider the three axes, so that's why n by 3 molecules will move along each axis. प्रत्येक एक्सिसच्या along आपल्याला n by 3 molecules मूव होताना दिसेल असं आपण कन्सिडर करतोय अप्रॉक्सिमेटली, बिकॉज वी आर डिवाइडिंग टोटल नंबर ऑफ गॅस molecules here along the three axes. Now here you have to consider the initial state, that is you have to consider just the single gas molecule. आता इथे तुम्हाला एक सिंगल गॅस मॉलिक्यूल कन्सिडर करायचं आहे ज्याचं मास m आहे आणि ज्याचा स्पीड हा c1 इतका आहे, ज्याची वेलोसिटी आपण c1 इतकी कन्सिडर केलेली आहे. मग एक सिंगल मॉलिक्यूल घ्यायचं आणि या सिंगल मॉलिक्यूलचं कोलाइड होण्याच्या आधीचं मोमेंटम घ्यायचं. इनिशियली यू हैव टू कन्सिडर हियर सिंगल गॅस मॉलिक्यूल
having mass m, moving with the speed c1, moving with the velocity c1 toward the phase s. So you have to consider initial momentum. Initial momentum is represented by P1, that is equal to product of mass and velocity. इथे तुम्हाला इनिशियल मोमेंटम घ्यायचं आहे गॅस मॉलिक्युलचं जे असतं प्रोडक्ट ऑफ मास अँड वेलोसिटी. Then when this gas molecule collide on the face S, collide on the surface S, it will just rebound back with the same speed, but only there is a change in direction of the speed. As molecules of the ideal gas, they are perfectly elastic. Ideal gas molecules से perfectly elastic असल्यामुळे जेव्हा ते S सरफेस वर आदळतील त्यावेळेला तितक्याच स्पीडने ते परत येतील. ओनली द चेंज इज दॅट देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ स्पीड or direction of velocity. So when that single gas molecule collide on the surface S, the momentum gets changed. Then you have to consider final momentum. That final momentum is given by minus m c1 because this negative sign shows there is a change in direction of velocity. Now you have to find the change in momentum, that is final momentum minus initial momentum. Now delta P equal to, this is minus mc1 minus mc1, this is the middle side. इथे आपण पहिले चेंज इन मोमेंटम काढतोय. हा चेंज इन मोमेंटम काढायचा फायनल मायनस इनिशियल. Therefore change in momentum equal to minus twice mc1. Now what this negative sign indicate? ही निगेटिव्ह साइन आपल्याला काय सांगतं तर मोमेंटम लॉस्ट बाय द गॅस मॉलिक्यूल अँड इक्वल मोमेंटम गेन बाय द वॉल. ज्याच्यावर तो गॅस मॉलिक्यूल आदळला त्या सरफेसने तेवढा मोमेंटम गेन केला आणि त्याच गॅस मॉलिक्यूलने तो मोमेंटम लॉस केला. म्हणून इथे नेट मोमेंटम कन्सिडर करतात. नेट चेंज इन मोमेंटम, that net change in momentum is equal to simply twice mc1. इथे निगेटिव्ह साइन कन्सिडर केल्या जात नाही. ही निगेटिव्ह साइन इथे फक्त इतक्यासाठी की मोमेंटम लॉस्ट by gas molecule and equal momentum gained by the, that is surface S. Now after finding the change in momentum, you have to find the time. पहिले तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे how to find the change in momentum just by considering initial momentum and final momentum. पहिले तुम्हाला initial momentum काढायचा आहे, मग final momentum घ्यायचा आहे, दोघांमधला डिफरन्स घ्यायचा आहे आणि त्यातला नेट कन्सिडर करायचा आहे. तो आहे twice mc1. आता तुम्हाला इथे काढायचा आहे टाइम. त्यासाठी तुम्हाला हा सेकंड फॉर्म्युला लक्षात ठेवावा लागेल. स्पीड इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम. In order to find the time, you have to consider the formula speed. That is time equal to distance upon speed. Now you need the two things to find the time. That is distance and speed. Now when this gas molecule start the motion from one surface and fall on the other surface and came back to the same position, then total distance covered in two successive collision that become n plus n, because here initially the distance covered by the gas molecule to move from one surface to other for the first collision, that is n, and again from this surface to this surface, that is the distance n. So total distance covered equal to what? Twice n. So therefore time equal to, here distance covered equal to twice n, and the speed with which that gas molecule move, that is equal to what? c1 only. So that's why delta t equal to what? Twice l by c1. When you find change in momentum, when you find the time, then you have to find a rate of change of momentum, that is momentum upon time. Momentum is twice mc1 and time 1 upon,
that is equal to here C1 upon twice m, inverting. Therefore, we have that change in momentum is simply mc1 square by n. So that is the change in momentum. That rate of change of momentum is nothing but the force according to Newton's second law. Newton's second law प्रमाणे rate of change of momentum is directly proportional to force. So that's why what we get, the rate of change of momentum, that is the force exerted by single gas molecule, that is mc1 square by n. Now when you got the force exerted by single gas molecule, you can find similarly the force exerted by second gas molecule mc2 square by n. Similarly, force exerted by n by 3 gas molecule, that is mc n by 3 represent the last number of molecule which are under consideration upon n. Now to find the total force, you have to just all add these forces. जेव्हा आपण एक सिंगल गॅस मॉलिक्यूलने एक्झर्ट केलेला फोर्स काढला तर सिमिलरली, कारण all the molecules of same gas are identical in all respect, त्यामुळे पहिला गॅस मॉलिक्यूल जेवढा फोर्स एक्झर्ट करेल तेवढा सेकंड, तेवढा थर्ड, अप टू लास्ट मॉलिक्यूल. लास्ट मॉलिक्यूल घेतले आपण n/3. आता या सगळ्यांना ऍड करा, दॅट इज F इक्वल टू F1 प्लस F2 अप टू डॅश डॅश Fn/3. So therefore we can write here F equal to, now this is m, तर प्रत्येक याच्यामध्ये m/n कॉमन आहे. इथे I write here c1 square plus c2 square up to dash dash cn/3 square. Now here you have to use the mean definition of mean square velocity to find the value of this bracket. आपल्याला आता इथे mean square velocity ची डेफिनेशन घ्यायची आहे, या ब्रॅकेट ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करतो. Now here if we consider the definition of mean square velocity for n/3 molecules, so we can write as c square equal to c1 square plus c2 square up to dash dash cn/3 square. Now here we just need the value of this bracket, so that's why we have n/3 into c square equal to c1 square plus c2 square up to dash dash cn/3 square. Now just put the value of that bracket in this formula. Therefore the total force equal to m/n into n/3 into c square. Let us rearrange that force. F equal to 1/3 nm c square by n. एकदा का तुम्ही हा फोर्स काढला, टोटल फोर्स exerted by n/3 gas molecule. Now you have to use the formula P equal to what? F/A. Pressure equal to force upon area. Just put the value of force, that is 1/3 nm c square by L, and area L square. This L square into L, that is the L cube. Therefore P equal to 1/3 nm c square by L cube. And what is the value of L cube? That is the V. Here L cube equal to V, that is the volume of cubical vessel. So this is the first form, P equal to 1/3 nm c square by V. एकदा आपण हा फॉर्म्युला मिळवला की इथे n into m ची व्हॅल्यू जर ठेवली तर आपल्याला सेकंड फॉर्म्युला P equal to 1/3 m c square by V. इथे मी n into m ची व्हॅल्यू ठेवली कॅपिटल M. पुन्हा मी m/v ची जर व्हॅल्यू ठेवली तर P equal to 1/3 rho into c square. असे हे तीन महत्त्वाचे फॉर्म्युले आहेत की ज्याच्यावर एक तर ऑब्जेक्टिव्ह असतं किंवा एखादा प्रॉब्लेम विचारला जातं किंवा हे फॉर्म्युले आपल्याला आता वेगवेगळ्या आजचे जे आपले टॉपिक आहेत त्यामध्ये प्रूव्ह करण्यासाठी त्याचा वापर होतो. दॅट इज P equal to 1/3 nm c square by V, P equal to 1/3 m c square by V, and P equal to 1/3 rho into c square.
Now here consider the first case by using the pressure equation. So for all these relations we must remember the final answer for pressure exerted by the gas molecule. So here using this equation P equal to 1 by 3 nmc square by V, here we have to show that RMS speed of the gas molecule, that is equal to under root of 3 RT upon M, or RMS speed of the gas molecule is directly proportional to square root of temperature. Now let us consider how we can prove this formula. For that, our first step is we have the pressure exerted by the gas molecule, that is P equal to 1 by 3 nmc square by V. That is our first step. हा फॉर्म्युला आपल्याला प्रूव्ह करण्याकरिता सगळ्यात पहिली स्टेप आपल्याला लिहिता आली पाहिजे. दॅट इज द फायनल आन्सर ऑफ प्रीवियस एक्सप्रेशन, दॅट इज एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गॅस मॉलिक्यूल. तो मी इथे लिहिला P इक्वल टू 1 बाय 3 nmc स्क्वेअर बाय V. आता इथे आपल्याला कॅपिटल M पाहिजे असल्यामुळे I put the value of n into m, that is the capital M, c square by V. इथे आपण व्हॅल्यू ठेवतोय टोटल मास ऑफ द गॅस which is equal to n into m. Now here moving this V to the side of P, that is PV equal to 1 by 3 m into c square. Now in next step we have 3 PV upon m equal to c square. Okay, now here use the ideal gas equation for 1 mole. We have the ideal gas equation for 1 mole as PV equal to RT. Just put the value of PV. This is 3 RT upon m equal to c square. Taking square root on both sides, that is 3 RT upon m equal to c. So this is the proof of first case, that is C equal to RMS speed of the gas molecule equal to under root of 3 RT upon m, where R is the Rydberg gas constant or proportionality constant. In case of ideal gas equation, T is the temperature, capital M is the total mass of the gas. Now as these 3 R and m, these are the constant terms, so only the term which can vary is the only temperature. So that's why we write here C equal to this constant into under root of temperature. Now we can remove equal to and constant by proportionality sign. So that's why we have C proportional to under root of T. So this is the simple proof on the basis of pressure equation. It is very simple. पण सगळ्यात पहिली केस स्टडी करतो इथे की टू शो दॅट RMS स्पीड हा आपला असला पाहिजे C इक्वल टू अंडर रूट 3 RT अपॉन m, किंवा असं विचारतात शो दॅट RMS स्पीड ऑफ द गॅस मॉलिक्यूल दॅट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ टेम्परेचर. त्यासाठी सगळ्यात पहिली स्टेप तुम्हाला लक्षात ठेवावी लागेल P इक्वल टू 1 by 3 nmc स्क्वेअर बाय V. नंतर आपण इथे n into m ची व्हॅल्यू ठेवली कॅपिटल M. त्यानंतर मी या V ला इकडे ट्रान्सफर केलं, दॅट इज PV इक्वल टू 1 by 3 mc स्क्वेअर. पुन्हा मी 3 आणि m ला इकडे या साइडला ट्रान्सफर केलं. सो वी हॅव 3 PV upon m equal to c square. But we need this formula in the form of R and T. So that's why use the ideal gas equation. इथे आपण ideal gas equation चा वापर केला for 1 mole PV equal to RT. PV च्या जागी आपण RT ही व्हॅल्यू ठेवली 3 RT upon m, that is equal to c square. And finally we got under root of 3 RT upon m equal to c. आता असं विचारलं असेल तर आपला आन्सर इथेच संपलं. पण जर आपल्याला या पद्धतीने विचारलं असेल शो दॅट C proportional to square root T, then
you have to write as these three terms, 3R and M are constant. Therefore, this RMS speed of the gas molecule is directly proportional to square root of temperature. Now, in second case, we have to obtain the expression for total kinetic energy of the gas on the basis of again same equation. So, our starting that is same. We have pressure exerted by gas molecule, that is P equal to 1 by 3 nmc square by V. Now here that is PV equal to 1 by 3 n m into c square. Now here you have to make one adjustment, PV equal to, because we know the kinetic energy of single gas molecule, that is half, generally the formula is half mv square. We are using here for velocity c. So that's why I write here this is 1 by 3 n as it is. This is our adjustment step. We just multiply nr and dr, numerator and denominator by 2. Then we can write PV equal to, this is 2 by 3 into n. What is left over? That is half m into c square. This half m c square represents average kinetic energy or kinetic energy of single gas molecule. Here only this half m into c square, that is half the product of mass and square of the velocity, that represents the average kinetic energy. When we multiply by number of gas molecules, then we have PV equal to, this is 2 by 3 into, that is total kinetic energy of gas, because we are multiplying the kinetic energy of single gas molecule by total number of gas molecules. So that's why here when we multiply by n, we get the total kinetic energy. Therefore, after simplifying it, we have 3 by 2 PV equal to total kinetic energy of gas. This is the expression for total kinetic energy of gas in terms of pressure and volume. Again, if you put PV equal to RT for 1 mole, the same expression that can be written as 3 by 2 RT equal to, that is total kinetic energy of gas molecule or total kinetic energy of the gas. So this is the required expression. Let us revise again. पुन्हा एकदा बघा, इथे आपल्याला एक्सप्रेशन फॉर कायनेटिक एनर्जी काढायचं आहे ऑफ अ गॅस ऑन द बेसिस ऑफ सेम, दॅट इज प्रेशर एक्झर्टेड बाय गॅस. म्हणून आपण सुरुवात तिथूनच केली. P इक्वल टू 1 by 3 nmc square by V. नंतर मी याला मल्टिप्लाय आणलं इथे, PV इक्वल टू 1 by 3 nmc square. आता इथे आपली ऍडजस्टमेंट, कारण या साइडला आपल्याला कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला पाहिजे. Here there is an adjustment step because we need here the kinetic energy formula, that is half m into c square. म्हणून आपण 2 ने मल्टिप्लाय केलं, 2 ने डिवाइड केलं. हा 2 मी इथे आणला, that is 2 by 3. नंतर n वेगळा लिहिला आपण आणि नुसतं इथे लिहिलं half m into c square. आता हा half m into c square आपल्याला काय रिप्रेझेंट करतं? कायनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल गॅस मॉलिक्यूल. मग जेव्हा आपण या कायनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल गॅस मॉलिक्यूलला टोटल नंबरने मल्टिप्लाय करू तर आपल्याला मिळेल टोटल कायनेटिक एनर्जी. टोटल कायनेटिक एनर्जी ऑफ द गॅस आपल्याला मिळेल 3 by 2 PV इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर अँड व्हॉल्यूम. आणि जर तुम्हाला इन द फॉर्म ऑफ R आणि T पाहिजे असेल तर पुट PV इक्वल टू RT. Therefore,
we have total kinetic energy of the gas, that is equal to 3/2 RT. क्या इथे sometime that can be asked, so that is kinetic energy per unit volume equal to 3/2 P. तर इथपर्यंत आपल्याला ऍज इट इज येत आहे. आता आपल्याला कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम पाहिजे. सो वी हॅव कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम that can be obtained just by dividing this term by volume. So that volume get cancelled. So simply it is 3/2 P. Kinetic energy per unit volume विचारलं तर आपल्याला ते लिहिता येईल 3/2 P. Here kinetic energy that is equal to 3/2 PV and kinetic energy per unit volume. It means you have to divide this expression by volume. Therefore, kinetic energy per unit volume equal to simply 3/2 P. And if you have to find the total kinetic energy, then it is 3/2 P. Second case which you have to keep in mind, ही दूसरी आपली केस है. अपन सेम याच एक्सप्रेशन वरून मिळवलेली ती कोणती एक्सप्रेशन फॉर कायनेटिक एनर्जी ऑफ द गॅस. नाउ वी हैव टू फाइंड kinetic energy per molecule, per mole and per unit mass. Though not all the cases that are given in our textbook, but the some question problems that are asked in our new textbook. So that's why you have to keep all these cases into mind, into consideration. So for that, expression for kinetic energy per molecule. First, now here we have to obtain expression for kinetic energy per molecule. आता इथे आपल्याला per molecule ची kinetic energy काढायची आहे की जे आधीच्या स्टेप आपण घेतल्या त्या स्टेप आपल्याला बऱ्याचशा रिपीट करायच्या आहे. So the step which we follow earlier, we have to repeat that step. Again start from the same equation, that is we have P equal to 1/3 nmc² by V, because we have to prove all these relations on the basis of pressure exerted by the gas molecule. आपल्याला सगळ्या गोष्टी याच इक्वेशन पासून प्रूव्ह करायच्या, म्हणून आपली सुरुवात ही प्रत्येक वेळेला आपण इथून करतोय. P equal to 1/3 nmc² by V. पुन्हा मी नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय केलं बघा, हियर मल्टिप्लाय, that is PV equal to 1/3 nm into c². Again we use the same adjustment step. तर आपल्याला या साइडला पाहिजे हाफ mc² कायनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल गॅस मॉलिक्यूल पाहिजे आपल्याला पर मॉलिक्यूल म्हणजे. तर त्यासाठी पुन्हा PV इक्वल टू 1/3 n ऍज इट इज ठेवलं, 2 ने मल्टिप्लाय 2 ने डिवाइड m into c², that is PV इक्वल टू 2/3 n, that is half mc². आता हे हाफ mc² रिप्रेझेंट द कायनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल गॅस मॉलिक्यूल. पण आता मी इथे PV ची व्हॅल्यू वापरतोय फॉर n मोल. So from the ideal gas equation, we have PV equal to nRT, where n number of moles. Now I put the value of PV, nRT. This is 2/3 n. This represents the kinetic energy of single gas molecule. Now I put the value of number of moles. That is n upon n0, total number of gas molecules upon number of gas molecule per unit per mole, that is called as Avogadro number. So number of moles that can be found out just by considering total number of gas molecule divided by Avogadro number, that is n upon n0 RT. Now we can cancel this n and transferring this 2/3 term on this side, that is 3/2 RT upon n0 equal to kinetic energy per molecule. So whenever we need to find the kinetic energy per molecule, then you have to write the formula 3/2 RT upon n0. Now here you have to find kinetic energy per mole. Just kinetic energy per mole can be found out by considering number of molecules in one mole and multiply by kinetic energy per molecule.
आपल्याला एका मॉलिक्यूलची कायनेटिक एनर्जी माहित असेल तर एका मोल मध्ये असणाऱ्या गॅस मॉलिक्यूलची टोटल कायनेटिक एनर्जी काढण्याकरिता आपल्याला नुसतं या ॲव्होगाड्रो नंबरने याला मल्टिप्लाय करावं लागेल. सो इन ऑर्डर टू फाइंड द कायनेटिक एनर्जी पर मोल you have to just multiply by Avogadro number by the number of molecules which are present in 1 mole. So write down N0 into, that is kinetic energy per molecule, that is equal to 3 by 2 RT upon N0. This N0 N0 get cancelled. Therefore kinetic energy per mole is simply 3 by 2 RT. And when you have to find the kinetic energy per unit mass. Kinetic energy per unit mass. So that can be find out just by considering kinetic energy per mole divided by total number of divided by total mass of the gas. So kinetic energy per unit mass equal to 3 by 2 RT upon M. We are here deriving the three formulae. First, kinetic energy per molecule. Second, kinetic energy per mole. Third, kinetic energy per unit mass. माता याला प्रूव करण्यासाठी पुन्हा आपली सुरुवात तशीच. We just start from the same step. P equal to 1 by 3 nmc square by v. पुन्हा इथे आपण या साइडला राइट साइडला कायनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल गॅस मॉलिक्यूल आणण्याकरिता त्या स्टेप पुन्हा लिहिल्या. Pv equal to 1 by 3 nmc square. Pv equal to 1 by 3 n. Multiply and divide by 2 to this term only. That is 2 by 2 m into c square. पुन्हा एडजस्टमेंट केली 2 by 3 n into half m into c square. ही जी टर्म आहे that represent the kinetic energy of single gas molecule. त्यानंतर इथे आपण Pv ची व्हॅल्यू वापरली from the ideal gas equation for n mole. So you have to write Pv equal to nRT. मग इथे आपण n ची व्हॅल्यू ठेवली नंबर ऑफ मोल्स. कसं फाइंड आउट करतात त्या गॅस मध्ये किती टोटल मॉलिक्युल्स आहेत डिवाइडेड बाय एका मोल मध्ये असणाऱ्या मॉलिक्युलची संख्या. दॅट इज n इक्वल टू n upon n0. मग इथे n upon n0 घेतलं मी n ला कॅन्सल केलं. इकडे ह्या टर्मला आपल्याला या साइडला आणायचं आहे इथे कारण आपल्याला कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पाहिजे. सो इट इज 3 by 2 RT upon n0. सेकंड आन्सर फाइंड आउट करण्यासाठी केवळ आपल्याला या कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूलला फक्त ॲव्होगाड्रो नंबरने मल्टिप्लाय करायचं आहे. सो कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इक्वल टू n0 इनटू कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल. इथे n0 n0 कॅन्सल झालं. सो फायनल आन्सर इज 3 by 2 RT. आणि पर युनिट मास काढायचं असेल कायनेटिक एनर्जी पर युनिट मास तर या कायनेटिक एनर्जी पर मोलला आपल्याला डिवाइड करायचं आहे टू द टोटल मास ऑफ द गॅस. सो दॅट्स व्हाय राइट हियर कायनेटिक एनर्जी पर युनिट मास इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी पर मोल डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द गॅस फॉर 1 मोल. It is 3 by 2 RT upon m. So these are the three very important formulae just to solve either objective, that is the problem based objective, or you can solve the problem. Now the third case. Now we have to prove Boyle's law on the basis of pressure exerted by the gas. We already state Boyle's law in introduction part. What is Boyle's law? That can be easily remembered by considering this mathematical relation. आपल्याला बॉयल्स लॉ जर लक्षात ठेवायचा असेल तर हे रिलेशन लक्षात ठेवा. मॅथमेटिकल फॉर्म P proportional to 1 upon V if T is constant. याच्यावरून आपल्याला याचं स्टेटमेंट लिहिता आलं पाहिजे. What is statement? That is the pressure of given mass of gas is inversely proportional to volume provided the temperature of gas remain constant. When we write P proportional to 1 upon V, then we can write PV, the product of pressure and volume. That should be always constant. Only the condition is that the temperature that should be constant. What is the statement of Boyle's law? हा प्रश्न बरेचदा विचारला जातो बोर्ड एग्जाम मध्ये. Frequently asked question है. हाँ, state and prove Boyle's law on the basis of
प्रेशर एक्झर्टेड बाय गॅस. माझ्यासाठी पहिले स्टेटमेंट द्यायचं. जर त्यांनी स्टेट म्हटलं तर व्हॉट इज स्टेटमेंट? द प्रेशर ऑफ गिव्हन मास ऑफ गॅस is inversely proportional to volume provided the temperature of gas that remain constant. That is simply PV equal to constant. आता याला प्रूव्ह करण्यासाठी पुन्हा आपली स्टेप consider the same step, that is P equal to 1/3 NMC square by V. Again I write here PV equal to 1/3 NMC square. Again make the adjustment step because what is our aim? आपल्याला काय काढायचं आहे, काय दाखवायचं आहे? PV equal to constant दाखवायचं आहे. म्हणून मी या V ला इकडे मल्टिप्लाय ला आणलं. PV equal to 1/3 NMC square. आता ही साइड आपली कॉन्स्टंट राहिली पाहिजे. सो I write here PV equal to 1/3 N. पुन्हा तीच ऍडजस्टमेंट ची स्टेप 2/2 M into C square. पुन्हा याला रिअरेंज करा. दॅट इज PV इक्वल टू दिस इज 2/3 N into this is half M into C square. That is the kinetic energy of single gas molecule. PV equal to 2/3 N into kinetic energy of a gas molecule. Now use here the assumptions of kinetic theory of gas. One of the assumptions that kinetic energy of the gas molecule is directly proportional to the temperature. It means if temperature of the gas remain constant, then kinetic energy remain constant. Now on the right side, these two or 2/3 and that are constant. Now how this kinetic energy of the gas molecule that is constant if the temperature is constant, and that is the condition to prove this Boyle's law, that is P proportional to 1/V. जर आपण इथे टेम्परेचर कॉन्स्टंट कन्सिडरच करतोय मग कायनेटिक एनर्जी पण आता इथे काय राहील कॉन्स्टंट. म्हणून मग देयरफॉर PV इक्वल टू 2/3 constant, N constant and kinetic energy constant. All the terms on right side that are constant. So when PV equal to constant, then we can write P proportional to 1/V. And if this is possible only when if T is constant. So that is the proof of Boyle's law on the basis of pressure equation. Let us quickly revise again. You have to state and prove the Boyle's law. The statement that can be easily remembered by considering this mathematical problem. Pressure of given mass of gas is inversely proportional to volume if the temperature of the gas remain constant. आता इथे सुरुवात पुन्हा आपण तशीच केली. Write down the pressure exerted by gas molecule. P equal to 1/3 NMC square by V. आपल्याला PV equal to पाहिजे म्हणून या V ला मी या साइडला आणलं. PV equal to 1/3 NMC square. आता या साइडला आपल्याला कॉन्स्टंट दाखवायचं आहे. त्यासाठी पुन्हा ऍडजस्टमेंट केली 2/2. त्यानंतर या 2 ला मी इथे लिहिलं. That is 2/3 N. And what is the left over? Half M into C square. That gives us the kinetic energy of gas molecule. आता इथे assumption वापरा kinetic theory of gas. कि kinetic energy of a gas is directly proportional to the temperature. If temperature constant, then kinetic energy constant. मग या साइडच्या ह्या सगळ्या टर्म कॉन्स्टंट झाल्या 2/3 N आणि kinetic energy. म्हणून मी इथे लिहिलं PV equal to constant. When PV equal to constant, then you can write P proportional to 1/V if T is constant. Now consider one more relation or the formula to prove it on the basis of pressure equation, that is C equal to √3 kT upon M. That is show that RMS speed of the gas molecule for 1 mole that is equal to √3 kT upon M, where K is a Boltzmann constant, M small m that is the mass of single gas molecule,
and T is a temperature. Again start from the same step. We have P equal to, this is 1 by 3 nmc square by V. That is here PV equal to 1 by 3. For 1 mole number of molecules, that is N0 into m into c square. Here we are putting why n equal to N0. You have to show the RMS speed for 1 mole. That's why here I put n equal to N0. So PV equal to 1 by 3 N0 m into c square. That is PV equal to, again use the same adjustment step. That is 2 by 2 m into c square. That is PV equal to 2 by 3 N0 into half m c square. That is, now you have to use the ideal gas equation for 1 mole. PV equal to RT. So when I put this value, that is RT equal to 2 by 3 N0 into half m c square. Now here, that is, it becomes 3 by 2 RT upon N0 equal to half m c square. Now we can cancel this 2. We have, that is 3 R by N0, that is equal to what? KT. So that is 3 RT upon N0 equal to m into c square. That is 3 R by N0 equal to K upon N equal to c square. That is under root of 3 KT upon N equal to C. Let us revise again. आपल्याला इथे प्रूव्ह करून दाखवायचं आहे RMS speed of a gas for 1 mole, that is C equal to under root of 3 KT upon N, where K काय आहे तर बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट, स्मॉल m काय मास ऑफ गॅस मॉलिक्यूल, ओके, आणि कॅपिटल T आहे टेम्परेचर. पुन्हा सुरुवात केली आपण P equal to 1 by 3 nmc square by V. That is PV equal to 1 by 3 N0. आता इथे मी N0 व्हॅल्यू का ठेवली? आपल्याला 1 मोल गॅस घ्यायचा आहे. 1 मोल मध्ये असणारे गॅस मॉलिक्यूलची संख्या म्हणजे ॲव्होगाड्रो नंबर म्हणजे N0. So I write here PV equal to 1 by 3. Here N0 into m into c square. ठीक आहे. That is PV equal to 1 by 3 N0. आता इथे आपण ही स्टेप नाही जरी केली, ही स्टेप का सांगितली याच्यापर्यंत, कारण आपण 2 नंतर त्याला कॅन्सलच केले. तर इथे आपल्याला जर कायनेटिक एनर्जीच्या फॉर्म मध्ये त्याला त्याच पद्धतीने लक्षात ठेवायचं असेल तर ती स्टेप महत्त्वाची, नाहीतर आपण इथून पण त्याला पुढे प्रूव्ह करू शकतो इथे त्याची व्हॅल्यू पुट करू. फर्स्ट लेट अस फर्स्ट कन्सिडर द सेम रिलेशन, that is PV equal to 2 by 3 N0 into half m c square. Now use the ideal gas equation PV equal to RT, that is RT equal to 2 by 3 N0 into half m c square. पुन्हा आपल्याला काय पाहिजे तर इकडे c ची व्हॅल्यू पाहिजे, म्हणून जे काही टर्म आपल्याला इकडे ट्रान्सफर करायचे असेल ते आपण केल्या. ते 3 by 2 RT by N0 equal to m into c square. पुन्हा 3 RT upon N0 equal to m into c square. आता इथे मी व्हॅल्यू ठेवली. What is the value? This R upon N0 equal to K, Rydberg's constant upon number of gas molecules in 1 mole, that is Avogadro number equal to Boltzmann constant. So that's why I write here 3 Kt upon n equal to c square. Therefore c equal to under root of 3 Kt upon m. हेच आपल्याला इथून पण याला शॉर्टकटने काढता येतं. ते कसं बघा. If you want to avoid this adjustment step, then you can write up to this step. Then you have to write this 3PV upon N0 equal to, this is m into c square.
Now use the ideal gas equation for 1 mole. PV equal to RT. Therefore, we write here 3 RT upon N0 equal to M into C square. Now this 3 RT upon small m into N0 equal to C square. Now this R upon N0 equal to K. So it is 3 KT upon M equal to C square. That is under root of 3 KT by M equal to C. ये अपन ते ऍडजस्टमेंट स्टेप न करताही या फॉर्म्युलाला या पद्धतीने प्रूव्ह करू शकतो. पुन्हा एकदा बघा P इक्वल टू 1/3 NmC²/V. इथे फक्त आपण व्हॅल्यू ठेवली नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्युलची फॉर 1 मोल दॅट इज n इक्वल टू N0. नंतर आपल्याला काय नको आहे ते या साइडला आपण ट्रान्सफर केलं. वी राइट हियर 3PV/N0. पुन्हा आपल्याला m नको आहे आणि PV च्या फॉर्म मध्ये न राहता आपल्याला टेम्परेचरच्या फॉर्म मध्ये पाहिजे. सो दॅट्स व्हाय पुट द व्हॅल्यू ऑफ PV फ्रॉम आयडियल गॅस इक्वेशन फॉर 1 मोल. PV इक्वल टू RT ही व्हॅल्यू आपण ठेवली. याच्यावरून मला 3 RT upon N0 मिळालं. पुन्हा मी या m ला इकडे ट्रान्सफर केलं नको तर मला 3 RT upon m into N0 equal to C square. पुन्हा मी इथे व्हॅल्यू पुट केली R upon N0 equal to K आणि ही व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर आपल्याला फॉर्म्युला मिळाला अंडर रूट ऑफ 3 KT upon m. In this way we can easily prove the various formulae on the basis of same thing, that is the pressure exerted by the gas molecules.